Are you saying that I'm not earning enough here? Why would you say that? I mean, I never said that. Because of my husband's rage which he had towards me, he turned the glass of water he was holding to me and tried to throw the entire glass at me. But probably because he was unable to control how drunk he was, he slipped his hand, dropped the glass on his own feet, and cried in agony. Haha, that's funny. What goes around comes around. Look, this is how you do it. Saying that, I took the glass of water which was in front of me and splashed the water as hard as I could onto my husband's face as he looked up at me. What the hell are you doing? I was just setting an example of what you wanted to do to me. My name is Emily, and I work as a nurse in a hospital. I met my husband, Elise, at the hospital. It all started when he was admitted to the hospital where I work. He had a broken arm and was in the hospital for about 2 weeks, but other than his broken arm, he was very healthy. He was such a positive person to talk to. Nursing is an amazing job, isn't it? Thank you very much. Do the doctors ever treat you unfairly? It never happened to me. I'm blessed with a good environment getting to work here. Like this, Elise and I began to talk casually like that, and on the day he was to be discharged from the hospital, he asked me for my contact information as he blushed. To be honest, being a nurse isn't easy because we're really busy. The only opportunity for a female nurse to meet any man is mainly at work. It didn't take long for me to become aware of Elise's aggressive approach towards me. We exchanged contact information and we went on many dates on our occasional days off, which eventually led up to our marriage. Before we got married, my husband had often mentioned that he wanted to have kids, but I was rather reluctant to do so. I am reluctant to have kids or a baby because I love my job, and I don't think I would be able to work as hard as I used to if we had kids. It's not that I don't like kids or babies, it's just that I don't have the concept in which marriage means having kids. Of course, I had told Elise about that beforehand, but he always said, "I want to have a baby, but I won't force you to have a baby, because I want to prioritize your feelings first, Amélie. I want to also live up to my husband's desires too. But I am that type who takes time to do anything. I'm not that smart and smooth compared to some people." I told Elise that I wanted to think about having kids or a baby more later on. He asked me how long it would take for me to think about having kids, and I told him that I at least wanted about 3 years to think about it. And now 3 years into our marriage, the time has come. But I was unfortunately involved in a car accident, and I was badly injured, with a total recovery time of 6 months. The car tire crushed my face and broke my right eye bone and my jaw. At the time of the accident, all I remember is that I felt a tremendous pressure on my face. Es-tu en train de dire que je ne gagne pas suffisamment ici? Pourquoi dirais-tu ça? Je n'ai jamais dit ça. À cause de la fureur de mon mari, il a tourné le verre d'eau qu'il tenait vers moi et a essayé de me le jeter dessus. Mais probablement, parce qu'il n'était pas capable de contrôler son état d'ivresse, il a glissé, laissé tomber le verre sur ses propres pieds et a crié de douleur. Ah, c'est drôle. Qui sème le vent récolte la tempête. Regarde, ce qu'on fait. En disant cela, j'ai pris le verre d'eau qui se trouvait devant moi et j'ai éclaboussé l'eau aussi fort que je pouvais sur le visage de mon mari, alors qu'il me regardait. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Je te montrais juste ce que tu voulais me faire. Je m'appelle Amélie et je suis infirmière dans un hôpital. J'ai rencontré mon mari, Elise, à l'hôpital. Tout a commencé quand il a été admis à l'hôpital où je travaille. Il avait un bras cassé et est resté à l'hôpital pendant environ 2 semaines. Mais à part son bras cassé, il était en bonne santé. C'était une personne très positive à qui parler. Être infirmière est un travail incroyable, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Est-ce que les médecins te traitent injustement? Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai la chance de travailler dans un bon environnement. Comme ça, Elise et moi avons commencé à parler de manière informelle, et le jour de sa sortie de l'hôpital, il m'a demandé mes coordonnées en rougissant. Pour être honnête, être infirmière n'est pas facile, car on est très occupé. La seule opportunité pour une infirmière de rencontrer un homme est principalement au travail. Il n'a pas fallu longtemps pour que je me rende compte de l'approche agressive d'Elise envers moi. Nous avons échangé nos coordonnées et nous sommes sortis ensemble lors de nos jours de congé,
ce qui a finalement mené à notre mariage. Avant de nous marier, mon mari avait souvent mentionné qu'il voulait avoir des enfants, mais j'étais plutôt réticente. Je ne veux pas d'enfants ou de bébés car j'aime mon travail et je pense pas que je pourrais travailler aussi dur qu'avant si nous avions des enfants. C'est pas que je n'aime pas les enfants ou les bébés, c'est juste que je n'ai pas la conception du mariage qui signifie avoir des enfants. Bien sûr, j'avais dit à Eddie et à Elise avant que je ne voulais pas avoir d'enfants, mais il disait toujours « Je veux avoir un bébé, mais je ne te forcerai pas car je veux d'abord respecter tes sentiments, Amélie. Je veux aussi répondre aux désirs de mon mari. Mais je suis du genre à prendre mon temps pour tout. Je suis pas aussi intelligente et habile que certaines personnes. J'ai dit à mon mari que je voulais réfléchir davantage à avoir des enfants ou un bébé plus tard. Il m'a demandé combien de temps cela prendrait pour que je réfléchisse à avoir des enfants, et je lui ai dit que je voulais au moins 3 ans pour y penser. Et maintenant, 3 ans après notre mariage, le moment est venu. Mais j'ai malheureusement été impliquée dans un accident de voiture. J'ai été gravement blessée avec un temps de récupération total de 6 mois. Le pneu de la voiture a écrasé mon visage et a cassé mon orbite oculaire et ma mâchoire droite. Au moment de l'accident, tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais une énorme pression sur mon visage. Mais la prochaine chose que je savais quand je me suis réveillée, c'était que j'étais allongée dans un lit d'hôpital. Oh, je suppose qu'elle a pris conscience. J'ai essayé de parler à mon père qui était là, mais je ne pouvais parler correctement. Ta mâchoire est cassée? Alors ne te mets pas trop de pression. L'os ethmoïde est brisé, donc ils vont y jeter un coup d'œil et le remplir d'os artificiel. J'ai hoché la tête en silence. Puis j'ai vu mon mari se précipiter dans la chambre d'hôpital. Amélie, je suis tellement contente. Je suis vraiment contente. Mon mari avait les larmes aux yeux. Je ne pourrais pas vivre si quelque chose t'arrivait, Amélie. J'ai éclaté en sanglots en entendant mon mari me dire cela. Je ne pouvais pas parler, mais j'ai serré la main de mon mari fort. Finalement, après avoir consulté l'hôpital, il a été décidé que je serais mise en congé maladie pendant 6 mois. Mais c'était le début de la révélation de la véritable nature de mon mari. J'ai été obligée de rester à l'hôpital pendant 4 mois, mais je pense que j'aurais été plus heureuse si j'y étais restée. Parce que dès que je suis sortie de l'hôpital, l'attitude de mon mari était complètement différente de ce qu'elle était avant. Je suis en congé et je ne suis pas une femme au foyer. Pourtant, mon mari me traite comme une femme au foyer à temps plein. Et avec mes blessures encore loin d'être guéries, Élise me mettait toujours la pression pour que je m'occupe des tâches ménagères. Je suis rentrée à la maison. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je suis en Sion aujourd'hui. Et- Eh bien, je suis allée en rééducation aujourd'hui. Et Je reprends l'India, oui. as-tu fait des tâches ménagères? J'ai fait des tâches normales comme la lessive et préparer le dîner. Tiens, alors qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est des pâtes et de la salade. Quoi? Qu'est-ce quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Je voulais manger du steak. J'étais un peu sans voix avec ce qu'Élise avait dit. Pour commencer, le fait que je sois sortie de l'hôpital ne signifiait pas que mes blessures étaient complètement guéries. Je peux dire, ma mâchoire me fait toujours mal et j'ai toujours des douleurs derrière les yeux. Au début, j'allais retourner chez mes parents pour me reposer et récupérer sur les conseils de mon père. Mais c'était Élise qui avait dit « Je vais m'occuper d'Amélie. Je vais m'assurer qu'elle ira bien ». Croyant ces paroles, je suis retournée à la maison où je vis avec mon mari. Mais il ne s'est pas occupé de moi de quelque manière que ce soit. Et depuis 1 semaine, j'essaie de faire de mon mieux pour m'occuper des tâches ménagères. Tu es une femme au foyer, tu sais. Donc tu devrais t'en occuper. Assure-toi de cuisiner ce que le chef de famille aime. Là, Tu sais, je ne suis pas complètement guérie, tu sais. Ma mâchoire ne fonctionne toujours pas correctement. Donc c'est vraiment difficile pour moi de parler. Et c'était quoi ça? Ce que tu as dit à mon père. Tu ne lui as pas dit que tu t'occuperais de moi. Et pourtant, depuis 1 semaine, tu me traites comme ta femme de ménage, n'est-ce pas? Et même au milieu de tout ça, je fais toujours de mon mieux pour m'occuper des choses dans la maison, tu sais. Tu ne sembles même pas reconnaissant pour ça.
Si tu étais comme ça, je ne serais pas revenue ici en premier lieu. Je vais retourner chez mes parents pour me reposer. Puis soudain, mon mari a commencé à paniquer. C'est bon, je vais prendre les pâtes et la salade. C'est pas le poids. Je l'accusais d'être insensible envers moi. Tu n'as vraiment aucune idée de ce dont je parle, hein? Tu es désespérée. Jusqu'à présent, je pensais qu'il n'y avait rien de mal dans ma relation avec Élise. Mais quand quelque chose d'anormal comme ça arrive, je pense que c'est à ce moment-là que la véritable forme d'un mariage est révélée. En voyant mon mari comme ça, j'ai senti que même si mes blessures étaient complètement guéries et que ma vie revenait à la normale, il serait impossible pour moi de continuer mon mariage avec lui maintenant que j'ai découvert sa vraie nature. Bien, je retourne chez Milan. Non, attends une minute. Pourquoi? Je t'ai déjà expliqué ça et tu veux que je t'explique à nouveau? Tu trouves insensible. Je vais pas guérir complètement en étant avec quelqu'un comme ça, C'est pas beau? n'est-ce pas? C'est pas beau si je ne peux pas guérir complètement, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas bon que tu retournes chez tes parents. Quoi? Tu ne parlais pas de comment ce ne serait pas bon si je ne pouvais pas guérir complètement. Non, c'est pas bon si tu retournes chez tes parents. Because then, you'll tell your parents about me, won't you? What? I'm not going to tell them anything about you. I'll only tell them how I have been. Okay, please don't ever do that. I did already tell my parents, though, but I'll just keep quiet about it for now. It will surely be a hassle if Elise finds out. To think about it, the pasta and the salad looks delicious. I mean, that's not the point. My husband then repeatedly said things to put me in a better mood, but he never showed any concern for my injuries. Then the next day, my husband came back home really drunk. Hey, are you okay? Yeah, hey, I'm a thoughtful guy, aren't I? I went out to dinner so you wouldn't have to cook me dinner. No matter what I say to a drunk person, they won't really understand since they're just drunk. But I really just can't stand this. My husband's suit smelled really bad. This must be the remains of what came out from his mouth. Who is going to take this suit to the cleaners? You can't really put this to the cleaners right away, can you? You did vomit, didn't you? You have to wash it away once with water before you take it out to the cleaners. Who the hell do you think you're talking to? I'm telling you since you were the one who got stupidly drunk and vomited all over. Excuse me, what are you talking about? What the hell is wrong with you? Anyways, you better wash it away with water, dry it, and take it to the cleaners, okay? Don't you dare put it away in our closet like that, because the smell would get to all our other clothes. You've got to be kidding me. You're just a housewife. How dare you talk to me like that? Who do you think you owe your life to? Excuse me? What Elise said made no sense to me. My husband treats me as a housewife, but I'm just on leave. And I have been told not to push myself too hard until my injuries are fully healed. But even when I'm in this situation, I was thinking of my husband and did all these house chores as much as I can. When did anyone say that I quit my job and became a housewife? Parce que tu vas alors parler de moi à tes parents, n'est-ce pas? Quoi? Je ne vais rien leur dire à ton sujet. Je leur dirai seulement comment ça va pour moi. D'accord, s'il te plaît, ne fais jamais ça. Mais j'ai déjà dit à mes parents pourtant. Mais je vais juste garder le silence à ce sujet pour le moment. Ce sera sûrement embêtant si Elise l'apprend. En y pensant, les pâtes dans la salade ont l'air délicieuses. Je veux dire, c'est pas le point. Mon mari a alors répété des choses pour me mettre de meilleure humeur, mais il n'a jamais montré de préoccupation pour mes blessures. Puis le lendemain, mon mari est rentré à la maison complètement ivre. Et ça va? Ouais, et je suis un gars attentionné, n'est-ce pas? Je suis sorti dîner pour que tu n'aies pas à me cuisiner. Peu importe ce que je dis à une personne ivre, ils ne comprendront pas vraiment car ils sont juste ivres. Mais je peux vraiment pas supporter ça. Le costume de mon mari sentait vraiment mauvais. Ça doit être les restes de ce qui est sorti de sa bouche. Qui va prendre ce costume pour le faire nettoyer? Tu peux pas vraiment le mettre tout de suite au nettoyage, n'est-ce pas? Tu as vomi, n'est-ce pas? Tu dois le laver une fois avec de l'eau avant de le donner au nettoyage. Tu te prends pour qui? Je te le dis, car c'est toi qui t'es saoulé bêtement et qui a vomi partout. Pardon? De quoi parles-tu?
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? En tout cas, tu ferais mieux de le laver avec de l'eau, de le sécher et de le donner au nettoyage, d'accord? Ne t'avise pas de le mettre dans notre placard comme ça, car l'odeur atteindrait tous nos autres vêtements. Tu te moques de moi. Tu n'es qu'une femme au foyer. Comment oses-tu me parler comme ça? À qui penses-tu devoir ta vie? Pardon? Ce qu'Élise a dit n'avait aucun sens pour moi. Mon mari me traite comme une femme au foyer, mais je suis juste en congé. Et on m'a dit de ne pas me pousser trop fort jusqu'à ce que mes blessures soient complètement guéries. Mais même dans cette situation, je pensais à mon mari, et j'ai fait toutes ces tâches ménagères autant que je le pouvais. Quand est-ce que quelqu'un a dit que j'ai abandonné mon travail pour devenir femme au foyer? Elise really must be stupid. You know, when you say housewife, who are you even talking about? I mean, how you say that is extremely disrespectful to an actual full-time housewife. I'm just taking a rest now due to my injuries, and I'm not even close to being a full-time housewife. Besides, those who are doing house chores and being a housewife on a full-time basis could actually earn more than $100,000 per year, you know? Are you saying that I'm not earning enough here? Why would you say that? I mean, I never said that. Because of my husband's rage, which he had towards me, he turned the glass of water he was holding to me and tried to throw the entire glass at me. But probably because he was unable to control how drunk he was, he slipped his hand, dropped the glass on his own feet, and cried in agony. That's funny. What goes around comes around. Look, this is how you do it. Saying that, I took the glass of water which was in front of me and splashed the water as hard as I could onto my husband's face as he looked up at me. What the hell are you doing? I was just setting an example of what you wanted to do to me. Well, then I'm going back to my parents' place. Don't ever think that your lifestyle that you have right now is going to continue. Okay? I left the house as I left my husband. Elise tried desperately to catch up with me, but there was no way he could catch up with me with how drunk he was, and I was able to leave the house without any issues. My parents were surprised that I suddenly went over to their house at night, but they welcomed me in without a word, and I was able to sleep deeply for the first time in a long time that day. And well, I understand that ignoring Elise's calls will not get me anywhere. So the next day, I had no choice but to pick up my husband's call. Did you reflect back for what you did yesterday? That was the first thing he said. And excuse me, but he's the one who should reflect back to his own actions. You really did a terrible thing yesterday. I even got a dark bruise on my feet. That's because you dropped the glass on your own foot, right? And what did you do after that? I wondered if he was talking about the fact I splashed water on his face. Elise should at least be grateful that I didn't throw the entire glass at his face. You left your injured husband behind and went back to your parents' place, right? Huh? So that's what he was trying to get at? I thought I was going to be blamed for splashing the water on him, but it seems he didn't like the fact that I left him there. It's very questionable that my wife would leave the house without caring for me as her husband when I'm all injured. How could you even say that to me? Compared to your stupid little bruise, I have bigger injuries here because of the fatal accident that I was involved in. I was involved in a fatal accident that I was involved in. Yet you just pressured me to do house chores without caring about me, didn't you? How dare you talk to me that way? I accepted you into our home, and I didn't send you back to your parents, right? I felt like I fulfilled my duties as your husband by doing that. No, you didn't support me or my injuries at all. You only just brought me back home. That's it. My parents agreed to your idea too, because they thought you would fully take care of me. If they had known from the beginning that you were going to just leave me alone, they wouldn't have made you brought me back here, you know? Whatever. I'm so disgusted by how Elise said that. You owe me an apology. Oh well, then there was no point in me marrying you? I'm really ashamed of myself for not realizing that for so many years. I actually quit work too. If you want to beg for my forgiveness, then talk to your dad and his hospital about hiring me. And of course, you better ask him about paying me well too. I'm your husband, and your father would be more than happy to have me as his right-hand man, wouldn't he?
No, my younger brother is actually my father's right-hand man. I mean, Elise is just an office worker. What does Elise even plan to do in the hospital? What you're saying doesn't make sense. What would Elise even do in my father's hospital? I'll be doing sales. What? I'll bring customers to your father's hospital. No. What are you talking about? All I could do was just laugh. You owe me an apology. Wow, Elise really doesn't try to understand where I'm coming from, huh? I'm really ashamed of myself for not realizing that for so many years. I actually quit work too. If you want to beg for my forgiveness, then talk to your dad and his hospital about hiring me. And of course, you better ask him about paying me well too. I'm your husband, and your father would be more than happy to have me as his right-hand man, wouldn't he? No, my younger brother is actually my father's right-hand man. I mean, Elise is just an office worker. What does Elise even plan to do in the hospital? What you're saying doesn't make sense. What would you even do in my father's hospital? I'll be doing sales. What? I'll bring customers to your father's hospital. Elise sees patients as customers and bringing them to the hospital? First of all, a hospital is not a place like that. It's a place where people come when something happens to their bodies, and we don't do any business with them. In other words, Elise is zero use at our hospital. We don't need any sales. What? It's a hospital, for God's sake, and it's a hospital that's well established in our district, you know? We don't need sales. And I'm sure my father thinks that if we're going to spend our expenses on such things, we'd rather install the latest equipment and contribute to the patients who come to the hospital. Then my husband, Elise, sighed really loudly. Oh well. Excuse me. I heard you were the daughter of the hospital director, so that's why I approached you. What? When I was in the hospital, I heard it from the other nurses. So I thought that if I married you, I could eventually become your father's successor. There's no way that'll happen. You're not a licensed doctor, you're not a nurse, and you can't even do any medical admin work. That has nothing to do with it. Because I'm with you, and you're the director's eldest daughter. I mean, no matter how things turn out, you'll never have the chance to be a successor. Huh? Because I'm divorcing you. Wait a minute. Why would you say that? You're the one who's supposed to be begging for my forgiveness. Whatever. We're just gonna get a divorce, okay? You'll be contacted by my lawyer later on. It was all becoming a hassle, so I hung up the phone. After that, I asked my lawyer to intervene and proceed with the divorce with my husband. My husband seemed to be in a panic, because he had already quit his job, thinking that he would be hired at our hospital. Normally, I would think that the conversation we had the other day would have made him panic already. But my husband was stupid and missing the point until the end. And I later got a divorce, but he claimed that I had tricked him and demanded compensation for that. But my lawyer argued back at Elise and he immediately dropped his claim. It's not like we both cheated, nor did I commit any fraud against Elise. Cet homme a fait toutes ces stupides suppositions de son propre chef. Au contraire, j'ai porté plainte pour diffamation contre lui, et la propriété commune est devenue la mienne, même si c'était une petite somme. Au final, je n'ai aucun moyen de savoir ce qui est arrivé à mon ex-mari après ça, mais je suis juste heureuse qu'il soit parti de ma vie. J'ai gaspillé 3 ans de ma vie, mais je suis contente que sa vraie nature m'ait été révélée avant que nous ayons des enfants. J'ai été impliquée dans un accident mortel et j'ai eu de terribles blessures, mais ce n'est pas une mauvaise fin en termes de résultats. Quelques mois plus tard, mes blessures étaient complètement guéries, et je suis maintenant de retour au travail. Ça fait un moment que je suis de retour au travail, et c'est un travail difficile, mais j'aime toujours faire mon travail. J'ai décidé de m'éloigner de la romance pendant un moment et de me concentrer sur faire de mon mieux dans mon travail. Je suis surpris que Louis, qui n'est pas un professionnel de la santé, ait pensé qu'il pouvait être le bras droit du directeur. Je veux dire, il devait savoir que le frère cadet d'Amélie était médecin. Il y a des gens avec toutes sortes de pensées dans le monde, n'est-ce pas? J'espère qu'Amélie pourra mener une vie paisible à partir de maintenant. Alice, veuillez vous abonner à notre chaîne.
Nous espérons vous voir dans la prochaine vidéo.